What up guys, this is Jerry as the guy and welcome to my channel. So আজকে হচ্ছে Ignite Shop 2 এর grand opening and I'm being invited. So যাবো এখানে. Ignite is basically popular for selling motorcycle helmets and other accessories. Anyways, রাত হয়ে গেছে অনেক, দেরি না করি, let's go. Ignite Shop 2 হচ্ছে খিলগাঁওতে, সো এখন ওইখানেই যাচ্ছি। So there it is guys, looks amazing from the outside. যারা একটু ব্র্যান্ডেড অ্যান্ড প্রিমিয়াম হেলমেটস চান, আই উইল সাজেস্ট ইগনাইট অ্যান্ড গিয়ারএক্স ইজ দ্য প্লেস। সো ডেসক্রিপশনে আমি অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি। দুদিন ধরে একটু গরম পড়ছে, রাইট, হুইচ ইজ গুড অ্যাকচুয়ালি, কারোরই ঠান্ডা ভালো লাগে না। এনিওয়েজ, কালকে হচ্ছে আমার ওয়ান অফ মাই ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ডের বার্থডে। সো লাস্ট টাইম ইগনাইট শপ 2 ভিজিট করার সময় হঠাৎ করে আমার মনে পড়লো আজকে, যেটা হচ্ছে যে ইগনাইটের তো আর একটা ব্রাঞ্চ আছে যেটা ধানমন্ডিতে। সো যেহেতু মোটরসাইকেল রাইড করে, সো যাই, যেহেতু বাসার কাছেই ডুমের আসি, যেহেতু কোনো পছন্দের গিফট পাই, সো কিনে নেব। সো আমার সাথে আপনারাও চলেন, লেটস গো। পিলিয়ন হিসেবে আমার সাথে আছে হচ্ছে রকি। You must be kidding me. Where boy? Hello boy. The two hands and no more. Hello. This is Samuel. This is Pascal Jai. It's a light color. So decided to go for gloves. এক মাসে 2 বার স্ট্রিং ছিল। যারা ব্যাডমিন্টন খেলে বা রেগুলার ব্যাডমিন্টন খেলে তারা জানে যে লাইক স্ট্রিং বারবার ছিঁড়ে যাওয়া আর এটা বারবার গিয়ে বাঁধানো কত পেনফুল আর প্যারার একটা কাজ। এনিওয়েজ, আজকে দূরে কোথাও যাবো না বা স্টেডিয়াম মার্কেটে যাবো না, আজকে হচ্ছে ফার্মগেটে যাবো। আমার একটা পরিচিত দোকান আছে, শরীফ ভাইয়ের দোকান, টোটাল স্পোর্টস, আমি ডেসক্রিপশনে মেনশন করে দিব পরে। সো এখানে যাবো, ওইখানে যে স্ট্রিংটা বাঁধাবো। সো এনিওয়েজ, দেরি না করি, লেটস গো।
So that's all for today. আজকে এই পর্যন্তই. Hope you all enjoyed the video and I promise next one will be a tour vlog and অনেক ইন্টারেস্টিং থাকবে. So আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন. So adios for today.